I'm very happy to welcome you all to another episode of our e-magazine Corporate Madness. Today we have a very esteemed guest, Mr. Devaprakash Giretheren sir, who is a founder of Aptakor and have 20 plus years of experience and transformed lives of more than 2000 professionals. I'm very privileged to have him today. Welcome sir. Vanakkam. வணக்கம் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ. Sir, to start with, kindly share your experience of formative years. What kind of a person you are, and your childhood life. Kindly share about it. மை childhood life. So let's start with childhood. Great. At a very young age, completely raised in Switzerland. Switzerland country வந்து யூரோப்பில் இருக்குது. மோஸ்ட்லி இங்கே எல்லாருமே வெக்கேஷன், ஹனிமூன் அண்ட் பிஸ்னஸ் ட்ரிப்ஸ் அந்த மாதிரி பார்க்குறச்ச சின்ன வயசில் வித் மை பேரண்ட்ஸ் நீட் கம்ப்ளீட்லி குரூ அப் தேர் அண்ட் சைல்ட்ஹுட் அந்த வாழ்க்கை அந்த உலகம் தான் தெரியும். ஸோ க்ரோவிங் அப் இன் அ கண்ட்ரி வேர் a culture is different, language is different, people are different, and I am different, was the childhood. Over a time period, slowly with language getting more comfortable, culture getting more comfortable, and you yourself identify yourself. இப்போ நம்ம புரிஞ்சுது, ஓகே நம்ம ஐடென்டிட்டி, நம்ம பசங்க, நம்ம ட்ரெயினர்ஸ் ஒரு டீச்சர்ஸ் ஒரு எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த கண்ட்ரியோட பியூட்டி, அந்த கண்ட்ரியோட பெஸ்ட்டு நமக்கு புரிஞ்சு சைல்ட்ஹுட்டில் நல்லா வளர்ந்துச்சு. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆஸ் எவ்ரி ஒன் நம்ம திரும்பி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு சைல்ட்ஹுட் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். அண்ட் ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் த சேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆல்தோ இப்போது கம்பேர் பண்ணும்பொழுது வித் மை கிட்ஸ் ஹேவிங் அ சைல்ட்ஹுட் ஹியர், ஐ சி அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ். நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. இருந்தாலும் குழந்தைங்க தான். எல்லாருக்கும் இன்டர்நேஷ்னலாக இருக்கிற ஆசைகள், சேட்டைங்க, இல்லை இப்படி பண்ணணும், இல்லை சின்ன சின்ன குசும்புத்தனம் எல்லாமே இருக்கத்தான் செய்யும் நமக்கும். அந்த ஊரில் நம்மளை என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணினோம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் தெர் வாஸ் ஆல்வேஸ் அ ட்ரைவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஆஸ் அ ஃபாரினர் இன் அ கண்ட்ரி க்ரோவிங் அப், சின்ன வயசில் பசங்க நம்ம ஃபாரினர்ஸாக நம்ம ஒரு ஊரில் வளரும் பொழுது நம்ம பேரண்டிங்கும் சரி, நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் சரி வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ நமக்கு இப்போ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நம்ம இங்கே we are different and they are different and அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃப்ரெண்ட், நம்ம டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதில் நம்ம கல்ச்சர், ட்ரெடிஷன், வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது யூ ஹாவ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தட் வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஆஃப் க்ரோவிங் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் பிகமிங். ஸோ பேரண்ட்ஸுக்கு அது ஒரு குவைட் அ குட் சேலஞ்ச் ஐ வுட் சே. ஏன்னா 2 கல்ச்சரையும் மேனேஜ் பண்ணணும், 2 லாங்குவேஜஸும் மேனேஜ் பண்ணணும், அண்ட் எல்லாமே நம்ம மேனேஜ் பண்ணும்போது பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ ஹேட் வண்டர்ஃபுல் பேரண்ட்ஸ். So I should thank them first of all who I am today. But childhood defines a lot in you, and I think that is also who I am today. That defines a lot there. Great. Great. ஸ்விட்சர்லாந்து சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும் ஆஸ் அ காமன் மேனாக. நீங்கள் அங்கேயே ஸ்கூல் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்விட்சர்லாண்டில் தான் பண்ணீங்களா? உங்கள் ஸ்கூலிங் ஃபுல்லாகவே? Full Switzerland. Entirely Switzerland. Okay. Yes. So can you share a few things about your schooling? இங்கே இருக்கிற எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரீமோட பார்க்கும்போது அங்கே எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? We have a huge difference in education systems, and I think நான் எப்போவுமே ரெண்டையும் நான் வேலிடேட் பண்ணுறது, இது குட் or பேட் or திஸ் இஸ் இன் அ வே மேக் சென்ஸ் or doesn't make sense, பிகாஸ் கல்ச்சர் வேறு, பேக்ரவுண்ட் வேறு, சிஸ்டம்ஸ் வேறு, அண்ட் அந்த மாதிரி மக்களும் வேறையாக இருக்கும்பொழுது அந்த ஊரில் எது பெஸ்ட்டோ அதுதான் அவங்க பெஸ்ட்டாக பண்ணுற பார்க்குறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது அலாஸ்காவில் போய் ஐஸ்கிரீம் விற்க முடியாது. ஸோ அதுபோல் நம்ம இங்கேருந்து கம்பேர் பண்ணுறது இட்ஸ் ஈஸி, பட் இட்ஸ் நாட் தட் கிரேட் பிகாஸ் யூ வாண்ட் கெட் த சேம் ரிசல்ட்ஸ். கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அங்கே கோல்டாக இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சுவிட்சர்லாண்ட் இஸ் அ கோல்ட் பிளேஸ். ஸோ இன் அ கோல்ட் லிவிங் கண்ட்ரி த பாடி ஹேபிட்ஸ், மைண்ட் செட்ஸ், பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு. இங்கே நம்ம மோர் வார்ம்த், இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ரீஜன்ஸ் வார்ம்த் இருக்குது. ஸோ ஃபிசிக்கலியே நமக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது. மைண்ட் செட் வைஸ், கல்ச்சர் வைஸ் அவங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து அவங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணும்பொழுது தே வாண்ட் டு பி வெரி கிளியர் தட் சில்ட்ரன் ஷுட் க்ரோ அப் அட் தேர் ஓன் பேஸ். அவங்களுக்கு என்ன முடியும்னு பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னு நம்ம கரெக்டாக அவங்க கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th வரைக்கும் என்னெல்லாம் கைட் பண்ண முடியுமோ பார்க்குறோம். அந்த 10th அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் வாட் இஸ் இட் இன் ஃபார் யூ. தெர் இஸ் அன் ஏஜ் கிளாரிட்டி. 18 வயசாகிடுதுன்னா பேரண்ட்ஸ் ஆர் வெரி மச் ஓப்பன் அண்ட் கிளியர். பசங்க நம்ம கூட இனிமேல் இருக்க மாட்டாங்க. தே வில் ஹாவ் தேர் ஓன் லைஃப்.
and they want to have some of them their own life. நம்ம கல்ச்சரில் அப்படி கிடையாது. ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வருது. ஸோ 18 வயசில் நான் வெளில போகணும்னா அந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஐ நீட் டு ஸ்டார்ட். அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணனா ஐ ஷுட் ஏர்ன் சம்திங். ஸோ 18 வயசுல என்னால் ஏர்ன் பண்ண முடியும், நான் எப்படியாச்சும் வாழ முடியும், ஏதாவது பண்ண முடியும். இந்த ஊரில் நமக்கு அது வேறு மாதிரி சிஸ்டம். ஸோ இது நீங்கள் ரைட் ஆர் ராங்னு பார்க்குறச்ச ஐ கான்ட் ஜட்ஜ் ஆன் தட். ஐ வுடன்ட் சே திஸ் இஸ் குட் ஆர் பேட். பட் டெஃபினெட்லி ஒன் திங், எவ்ரிதிங் ஹேஸ் இட்ஸ் பியூட்டி அண்ட் எவ்ரிதிங் ஹேஸ் இட்ஸ் கிளாரிட்டி. அண்ட் ஐ திங்க் இன் சுவிட்சர்லாண்டில் நம்ம கண்டிப்பாக வாட் ஐ ஸ்டார்டட் டு ஃபீல் ஆஃப்டர் அ வேர்ட்ஸ் இஸ் த செட்டில்மெண்ட் இன் கம்ஃபர்டபுள், டு பி கம்ஃபர்டபுள். இங்கே பியூர் ஆப்போசிட், we have a lots of pressure, probably pressure to drive towards the next level. கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆகணும், கண்டிப்பாக இதில் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் போடுறோம். அங்கே பியூர் ஆப்போசிட், இவ்வளோ போதும், இது போதும், இதுக்கு மேலே வேண்டாம்னு இருக்கும்போது, luckily I have parents who are not super strict, but they had been guiding me or telling me இது ரொம்ப அவரேஜாக இருக்குது, இது பத்தாது, இது இப்படி இருக்கப்படாது. தட் வாஸ் நாட் ப்ரெஷர், பட் தட் வாஸ் கைடிங் மீ. டோன்ட் டேக் இட் ஜஸ்ட் லைட் ஹார்ட்டட். லைஃப் கேன் பி ஸோ மச் மோர், பிகாஸ் வென் யூ ஹேவ் எவ்ரி திங், and I mean literally lots of success or lots of comfort in your life, you won't move much. நம்ம இதை தேடி எதுக்கு கஷ்டப்படணும், எதுக்கு நம்ம அடுத்த கட்டுக்கு நகரணும், இதெல்லாம் பண்ணவே தேவையில்லைன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு 4th 5th ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம வந்து, if you are not doing well in the schooling system, there is a schooling system which is for let's say lower education system மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ சரியாக வரல, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக என்ன பண்ணலாம் ஆஸ் எ டீச்சர் ஒரு ஆஸ் எ ஸ்கூல்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸும் இருக்குது. ஸோ சில பசங்க அப்படியே போயிடுவாங்க. அண்ட் லேட்டர் ஆன் தே வில் ஆல்சோ ஹேவ் அ கரியர் அண்ட் ஹேவ் அ சக்ஸஸ். ஸோ நம்ம உடனே நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கம்பேரிசன் ஆரம்பிப்போம். அப்பா அவன் ஒன்றுமே படிக்கலை, எக்ஸாமில் எல்லாம் ஃபெயில் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கூல்லையும் போயிட்டு இப்போ வெளியில் வந்து பெருசாக பண்ணிகிட்டு இருக்கானேன்னு நம்ம அந்த மாதிரி திங்கிங் வரும். சின்ன வயசில் பசங்களும் சொல்லுவாங்க, ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லி. நாட் எவ்ரி ஒன், நாட் எவ்ரிவேர், பட் இட் வில் ஹேப்பன். கிட்ஸ் வில் ஸ்பீக் லைக் தட், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி லக்கிலி ஸ்பெஷலி மை பேரண்ட்ஸ் அதை சொல்லும்பொழுது, there was one day, I think I can still remember, where ஆணி அடித்த மாதிரி அடிச்சுது ஒரு நாள். அது ஒரு 15 வயசு 16 வயசு இருக்கும். அந்த வயசில் போல் எனக்கு ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. வேர் ஐ ஃபெல்ட் மை பேரண்ட்ஸ் லிட்ரலி கேவ் மீ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைக், இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிமைன் லைக் திஸ் பார்த்துக்கோ, பட் திஸ் வாண்ட் பி எனஃப். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஐ ரியலைஸ், ஓகே இது பத்தாது, லெட்ஸ் பக்கல் அப்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் நான் ஒன்றும் சூப்பராக படித்து இப்போ பயங்கரமாக ஒன்றும் பண்ணேன்னு கிடையாது, பட் கியர் மாற்றணும். கியர் மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் யூ வில் கம் அவுட் ஆஃப் யூர் கம்ஃபர்ட் zone and you will understand life is more than that. Switzerland is known for scientists, for innovation, a lot of great things, and that's a beautiful thing where parents take the care and push the kids towards that level. If that doesn't happen, unfortunately they will remain in a comfort zone and they will just grow with the system. Compared to India, I think parents also have to push the kids into a different direction, meaning to cool down, to calm down, to understand this is not the end of the life, this is a journey. நம்ம பார்த்துட்டே போகலாம். நிறைய படிக்கிறதுக்கு, நிறைய அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு 15 வயசு 16 20 வயசுலேயே லைஃபே முடிஞ்சு போச்சு, இதுக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாது, இப்போ டிஃபைன் பண்ணுறதான் கரியர், இதுக்கு மேலே எதுவுமே தெரியாதுன்ற சிச்சுவேஷனை மாற்றணும். அது மாற்றுறதுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு க்ரோத், ஒரு மைண்ட் செட், ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும். கிட்ஸும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணாமல் அவன் இப்படி இருக்கான் இவன் இப்படி இருக்கான்னு சொல்லாமல் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டே எடுத்துன்னு வரதான் பெஸ்ட்டு க்ரோத் மைண்ட் செட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இன் இந்தியா ஆஸ் வெல். ஸோ போத் டிஃப்ரென்சஸும் இருக்குது ரெண்டு கண்ட்ரிஸ். கிரேட் சார். சின்ன வயசில் உங்ககிட்ட நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்போது உங்களோட சைல்ட்ஹுட் டைம்ஸில்? எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசில் நான் வந்து ஐ தாட் ஆஃப் பிகமிங் இன் டு த ஸ்பேஸ் ஆஸ்ட்ரோனாட். Astronaut was one thing which I was always dreaming about, stars and அந்த மூணை பார்க்கணும், அங்கே பார்க்கணும், இதை பண்ணணும்னு சொல்லி. And honestly, ஒரு certain age வரைக்கும் I really felt. Then I came to know about the body conditions you need to have. Certain height, certain dimensions, certain things. And then I really felt like இதெல்லாம் நமக்கு வருமா, செட் ஆகுமான்னு நமக்கு தெரியாது. And honestly, அதை தாண்டி I had no clarity of my career. And that was never also my point. What do I become next? And my parents also let him discover that. But ரொம்ப சின்ன வயசில் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, ஆசை ஃபார் ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ். அண்ட் ஐ லைக்ட் ஆல்வேஸ் டு சர்வ் பீப்புள், டு டூ சம்திங் ஃபார் பீப்புள். ஏதாச்சும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், இல்லை யாருக்காவது ஒரு விஷயம் புரியலன்னா ஹெல்ப் பண்ணணும், கைட் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது.
ஸோ அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. பட் தட் வாஸ் நெவர் லைக் ஐ வில் பிகம் லைக் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ திங் ரைட். நமக்குள்ள சின்ன வயசில் நிறைய இருக்கும், ஆசைங்க இருக்கும். ஸோ அது இருக்கும்பொழுது அது ஒரு ட்ரீமா, இல்லை ஒரு ஜாப்பா, இல்லை கரியரை நம்ம பார்க்க மாட்டோம். டெஃபினெட்லி ஆஸ்ட்ரோனாட் எனக்கு இன்றைக்கும் ஞாபகம் இருக்குது. ஷூட்டிங் இன்டு த ஸ்டார்ஸ் பெருசாக நம்ம பார்க்கணும் பண்ணணும்னு சொல்லி. பட் அதை தாண்டி பீப்புள் ஹெல்ப் பண்ணுறது, பீப்புளை கைட் பண்ணுறது, கிளாஸில் கூட யாராவது ஹோம் ஒர்க் பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்து, இது ஏன் நீ இப்படி பண்ணலை, இது இப்படி பண்ணலாம்னு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அசிஸ்ட் பண்ணுறது, கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி வேலை சின்ன வயசில் நிறைய பண்ணுவோம். உங்கள் ஹையர் எஜுகேஷன் நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க? உங்களோட ஹையர் எஜுகேஷன் ஜேர்னி பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். So there I had two higher education, one in Switzerland itself, the multimedia producer. That was back when internet started, literally internet website started. So apart from 3D video animation, sound and graphics and all these things, internet also started. So multimedia no produce பண்றதுக்குரிய education one was in Switzerland. Then as I shifted to Singapore, which I also lived for 7 years, there I did my master's in management. So management regarding business, management regarding leadership, management in about transformation, be it startup, be it college, be it innovation, be it anything that goes, moves people or moves industries. அது ஒரு management level, industry level படிச்சிருந்தேன். That was a great experience. 2 different countries, 2 different setup, 2 different backgrounds. Great, sir. You moved to Singapore for your higher education, or due to family reasons you got shifted to Singapore, isn't it, sir? Yeah, so that's a great question. Mostly people ask, why are you leaving a country like Switzerland, right? Specifically when I am a citizen of that country. I had a government job in the media sector. So in the media sector, I was handling a lot of things. First a little bit of video, then a little bit of audio, then a little bit of design, then அதுக்கப்புறம் அனிமேஷன், அதுக்கப்புறம் வெப் வந்துச்சு, இன்டர்நெட், மொபைல் அப்ளிகேஷன், டீம் மேனேஜ்மெண்ட், அஜைல் கோச்சிங் அண்ட் some kind of ரோல்ஸ் மாறிண்டே இருந்துச்சு. But somewhat I felt after a period, I in between got married, marriage ஆச்சு, and my wife was with me also in Switzerland. குழந்தை பிறந்துச்சு, கேர்ள். ஸோ பாப்பா பிறந்ததுக்கப்புறம் ஐ தாட் லைக், வாட் இஸ் இட் தட் வி ஆர் அடாப்டிங் ஆஸ் அ கல்ச்சர். நம்ம கல்ச்சரில் நானும் வளர்ந்துட்டேன், இட்ஸ் குட் அண்ட் ஃபைன். ஹவ் ஆர் கோயிங் வி டேக் திஸ் ஃபர்தர்? பாப்பா எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறோம்னு சொல்லும்பொழுது, கல்ச்சர் அடாப்ஷன் இஸ் அ பிக் கொஷன். ஹவ் யூ வாண்ட் டு, யூ ஈதர் ஆர் completely merged with that culture or you are unique in your own, like we are Indians and we have our traditions. அப்படி இருக்கோமா பார்க்கும்பொழுது, some countries are more invited and more liberal, and some countries are more, we are like this and you are like this. அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். there's nothing wrong in it, but there's a identity you find yourself. அப்புறம் நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், இது இப்படி தான், நம்ம அப்படி இல்லைன்ற மாதிரி. அந்த ஐ லுக்ட் அட் மை சைல்ட்ஹுட் and I was thinking about, do I have to do the same? Do we really want to do that same? And I also felt at that time, India is scaling up, India is taking new ventures, new heights, new systems and new things, which make me feel like this is probably not a bad time to move on. And the decision varacha, my wife, she is into biomedical and she is into research, and she got an amazing job in Singapore. She was in Singapore studying and working there before marriage. So அவங்களுக்கு ஒரு job opportunity கிடைக்கச்ச, together with also my idea to set up business and see how other markets are and how different are and போது சிங்கப்பூருக்கு வந்தோம். And Singapore, the first thing I wanted to do is study. Apart from the business I started, I wanted to study and get my masters and get into all these things learning. Do you remember your first job or business which you started or joined? Yeah, my first job I do remember very well. My first job, which didn't last more than 2 weeks in Switzerland itself. Wonderful experience. I think I finished off, and there is this trap. நம்ம என்னன்னா, too young and too experienced ஒரு ப்ராப்ளமில் இருந்தோம். அண்ட் நான் எங்கே போனாலும், இல்லைப்பா நீ படிச்சிருக்க ஓகே, பட் யூ ஆர் டூ யங், ரொம்ப சின்ன வயசு, உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லின்னு இருக்கும்பொழுது, தேங்க் காட் there was one job which they took me, and I think I was in design and visual animations. அதான் போயிருந்தேன். But first job media based job. Yeah, media based, but that was not in the government sector. That was a private company. After 2 weeks, I've been sent home. Things didn't work out well, and of course it was huge disappointment also, but also huge learning in terms of how work culture is and how people can see you and how you have to also
understand what when things move on that you have to be part of it or you can't be part of it. Um, I'm very glad that this happened because that was one of the biggest disappointment or failure in my life in facing it, right? சின்ன வயசு நம்ம படிச்சு முடிச்சிட்டோம், நம்ம சர்டிஃபிகேட் வாங்கியாச்சு, டிகிரி வாங்கியாச்சு, நம்ம கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும், கலக்க போகிறோம், நமக்கு என்ன ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இறங்கினோடனே the work was completely new. The department had not a clarity in the role, and they somewhat felt like you are not fit because you're having so much of experience and that doesn't fit into this. And I was like, அது பத்தி பரவாயில்ல, எனக்கு 10 தெரிஞ்சாலும் நான் ஒண்ணு மட்டும் பண்ணிட்டு போறேன்னு. இல்ல, that doesn't make sense ன்னு சொல்லி 2 வாரத்துல அனுப்பிச்சிட்டாங்க. There was nothing else. But for me it was like, is it a mistake that I have studied so much? But you have to face failures at early childhood. I think early teenage you have to face that because it questioned a lot about me. நான் என்ன பண்ண போறேன், ஏது பண்ண போறேன்னு. And I truly remember I thought, okay, done, dusted, முடிச்சாச்சு, இந்தியாவுக்கு வந்துடலாம், settle down. And I'm talking about before marriage, right? That was all before marriage, youngster. பார்த்துடலாம், செட்டில் பண்ணிடலாம், இங்கே வரலாம்னு சொல்லும்போது தான் then I think with God's grace suddenly there was this invite and I got that job. And after getting that job I was there for 15 years in that company. In Switzerland, right? That was my second job, I would say. In between, here and there I did mentoring for startups or businesses or here and there. This, as I told you, I love to help people or serve people in different ways. So ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங், இல்லை ஒரு டிசைன் ட்ரைனிங், இல்லை ஏதாவது டெக் ட்ரைனிங், அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன். But that was not a job. That was just out of passion and love which I did. But that was the only, I would say, 2 or 3 jobs I had ever in my life. That's it. Afterwards, Singapore completely started businessman, entrepreneur. That was a different game. Now, as you mentioned that you entered into entrepreneurial journey, what was the instigating point? Because previously you're trying several jobs. Now you should have had some spark and the defining moment. Now this is the right time to start your own venture. What was the defining moment? The defining moment was certainly me leaving that job, me quitting from that job, which was a defining moment. I still have, I wouldn't say lots of people, but still have people that are questioning me. Why have you left that job? You get 13-month paid. You get a salary which is incredibly high. You got all the government pension and all the government facilities. And if you truly take a step and say, I don't want anymore this job, then you are putting a bet on you. You're putting a bet on you. And that was, thankfully, my parents, that after a certain time, they understood, okay, he's not anymore in the place he wants to be, he wants to move. So they assisted and they helped me. My father was for a long time businessman. He was also an employee first and then started as a first entrepreneur. So, and I wanted to join him because that was the spark. I saw him. He was living most of the time here in India, running an IT company with employees and managing customers from Switzerland, Germany, and other countries. So I could see the entrepreneurial shift driving, and I could see how I am doing as a company employee, right? And so there was a huge bridge between being an employee, being an entrepreneur, how things are differently, right? So the Pakacha, I felt like, can I join? Can I do some wonders? Can I do something great that makes sense? And with, of course, their support and their permission, I would call it permission because it was a family decision. போகலாம், பண்ணலாம், பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம், அப்பாவோட சேர்ந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லும்போது தான் பிஸ்னஸ் சிங்கப்பூருக்கு வரும்போது we started a hub there. We had already a hub in Germany and Switzerland. At the time, the market in Singapore was also a great opportunity for us. So that kick-started. And as my father has been, he has always led by example. And Singapore, he gave me the freedom to run. He said, I will guide you, I will assist you, but I also want to see how you run the show. So with him being an assistant with so much experience and also so much of, trust that I can do something great, that was the spark, I think, that was driving me towards that. Okay. Can you share about your first venture, especially when you decided to found or to start Aptakar, especially? And while I introduce yourself also, I mentioned as a leadership and life coach.
I have a few childish question maybe. Uh, Leadership cannot be taught. It should be it should come from within. This is a general understanding about leadership. Now, what makes you to decide to enter into leadership and life coach to take up that journey? I love this question because it truly defines how you think. Um, I see in the world, everyone is a leader. I see that truly. And there's so much about leadership, who they are, what are the skills, what they do, and how they look at themselves. But the moment you are alive in the world and you want to achieve something, you are leading. Unfortunately, or fortunately, you can say there's a structure in so many organizations or in systems where we say this is a leader and this is a follower, and we want to come into a system that everyone can lead by anything. Now, does it mean that everyone can say the same thing at once? No. We have sometimes someone who leads and people that needs to follow, but the follower doesn't mean just silently ஆமா சார் நீங்க சொல்றதா சரி நான் யோசிக்கவே மாட்டேன் நான் பாட்டுக்கு நீங்க சொல்றது மட்டும் பண்ணுவேன்னா கிடையாது. Leaders also need to lead themselves, and there's a lot of habits or let's say behaviors which needs to be understood. And இது எனக்கு ஏன் வந்துச்சுன்னா different cultural background. சொன்னது போல Switzerland or culture, Singapore was a culture, me being an Indian, I have a different culture, and I saw that everyone wants to lead their life. No one wants to be a slave or following someone forever. That cannot be the case. ஸோ நமக்குள்ளே இருந்து விதின் நீங்கள் சொன்னது போல் அழகாக ஒன்று வரும்போது அதை நம்ம எப்படி அம்பவர் பண்ணி அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு என்ன மிஸ் ஆகுறதுன்னு பார்க்கும்பொழுது so much can be done with humans. And you see the people that settle down for average and you see the people that settle down for beyond average, right? They take it, they don't take it for granted everything what they do. So அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். And when you look back at my decision when I left the company in Switzerland, it was purely because I felt like I am just doing average job here. I am fully settled. I could still be there. Even until pension, I could be still there. It's a government job. They won't kick me out. I was one of the first employee in that department. ஸோ அப்படி இருக்கிறச்ச செட்டில்டு. வை ஷுட் ஐ பாரி, ரைட்? சூப்பராக வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு நம்ம எல்லா வசதியும் அனுபவிச்சுட்டு போகலாம். பட் சம்திங் விதின் மீ சேட் தெர் இஸ் மச் மோர் ஐ கேன் டூ. பட் இந்த சிஸ்டம் இந்த ப்ராசஸில் என்னால் மாற்ற முடியலை, என்னால் கொண்டு வர முடியலை. அது பேசியும் பார்த்தேன், அதில் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் பார்த்தோம். பார்க்கும்பொழுது ஐ ஃபெல்ட் நோ, ஐ ஹவ் பீன் டூ லாங் ஹியர் அண்ட் ஹவ் பீன் டூ மச் இன் சிஸ்டம். நவ் டஸ் இட் மீன் ஐ நீட் டு லீவ் த கண்ட்ரி? நோ. பட் ஐ ஃபெல்ட் ஒரு ஊரில் ஒரு நாட்டில் நம்ம ஏதாவது மாற்றம் கொண்டு வரணும்னா அதுக்குரிய சிஸ்டம்ஸ், அதுக்குரிய நீட், அதுக்குரிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். ஹைலி I would say organized systematic countries don't have that need. That's a different need there. But in a country like Singapore and definitely in India, there's so much of opportunity that can be done. So that made me drive to choose, okay, what is the purpose of a person? How can we create happiness or systems and process that the person feels aligned, and then take that person in leadership and life level to the next. So that was my point of finding myself and also analyzing how can I embrace others on that. Great, sir. Especially on mentoring others, the first challenge that I faced was immediate resistance from the particular company. From their perspective, they will say, "I'm in this industry for so many years. Uh, what change that you can bring in?" So this few people have this kind of a mindset. Now, have you definitely in your experience you would have met several these kind of people possibly. So what shall be your approach to them? Because this will be a personal learning for me that I can take away from this session. I think I have met and I will keep on meeting these people. That's a continuous journey. See, it's nothing wrong when you are very clear about what you know. But there is something wrong when you keep on adamantly saying, I also know what's going to happen tomorrow. You can't predict. Things are changing in a massive way, be it the adoption of technology, be it in a geopolitical way, இல்லை நம்ம ஃபைனான்ஸு, இல்லை நம்ம ஓன் ஹெல்த்து, so much of things the world has happened. இது நம்ம புரியாமல் நம்ம இந்த பாதையில் இருக்கும்போது தான் நடுவில் I see COVID also as a blessing. Although we lost so many lives and it was a huge challenge for so many, I also see it as a blessing where mankind realized, oh, wait,
something is now forced and telling us to do things differently. And the force nature கொடுக்குறச்ச I think many people realized this has to be different. I have to do something, and then slowly things started to adapt. There's no organization or no business or no one in the world can say I am the only one, I am the super one, and no one can beat me. I think probably, as of my understanding, the business world பார்த்தீங்கன்னா காம்படிட்டர் இல்லாத பிஸ்னஸ் உலகத்தில் கிடையாது, எக்ஸெப்ட் பெர்ஹாப்ஸ் ரைட் நவ் எலான் மஸ்க். அவர் மிஷன் டு மார்ஸ் வந்து அவர் கொஞ்சம் தனியாக நிற்கிறார் அதில், அண்ட் தட்ஸ் எக்ஸலண்ட் ஜேர்னி ஹி ஹேஸ். ஆனால் அதுக்கும் கொஞ்ச நாளாக காம்படிஷன் வந்துடும். ஸோ அது வரும்பொழுது how are you standing unit, what is your brand, what is your identity, what is that makes you impact. Because when we remain average, we remain average. What does impact is the leadership effect. So when you don't know how to unlearn a lot of things, இப்போ கோவிடுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இல்லை ஒரு வே ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ நம்ம we are adapting and we are learning. And those who are not adapting are literally left out. Let's take for example AI. AI is a huge change to mankind, but when we are not adapting to that in terms of understanding what can be AI for us, are we just consuming AI, or are we using AI as assistant, or are we using for AI for what purpose என்னெல்லாம் நிறைய கேள்வி வருது. ஸோ அந்த அடாப்ஷன் இல்லாமல் நான் இல்லை ஏஐ எல்லாம் நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன், நான் இன்னமும் லைப்ரரியில் போயிருந்து 5 மணி நேரம் ஒரு புக்கை ஒரு பேராகிராஃபை படிச்சுட்டு ஞாபகம் வச்சுட்டு ஒரு இடத்துல போய் சொல்லுவேன்னா, you will be out. You will be out. Now, does that make sense to gather knowledge from AI? That is a different conversation. Because knowledge as we know is not anymore as we have done the education system, which is a database here. டேட்டாபேஸ் மாதிரி நம்ம இவ்வளோ நாள் எஜுகேஷன் சிஸ்டமை பார்த்தோம். ஒரு கேள்விக்கு பதில் இப்படின்னா அது கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி, கேபிட்டல் ஆஃப் திஸ், ஆர் வேர் இஸ் திஸ், ஆர் வாட் இஸ் திஸ் மாதிரி. இப்போ நம்ம எனி எல்எல்எம் ஏஐ கேட்குறச்ச இட் வில் டெல் யூ இமீடியட்லி. ஸோ வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் அ டேட்டாபேஸ். நாலேஜ் இஸ் அ லாட் மோர் அண்ட் டீப் இன் பியாண்ட். In the profession I do, there's something called learning designer. I design how people should learn, and that goes a lot into psychology. நம்ம இப்போ வந்து we are very comfortable in getting immediately an answer, immediately an information, immediately this, immediately that, and we are very uncomfortable if we don't know anything. And if you look at the hype of the geniuses or the people that have done truly innovative and remarkable and breakthrough things for mankind, the graph goes down. The graph goes down. We are more and more consumers or producers of what is existing. But இப்போ ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நமக்கு லைட்டுன்னே என்னது தெரியாதுன்னு பொழுது that creativity, that way of forging it and doing it, அந்த ways எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் நம்ம கஷ்டப்பட்டது போல் இந்த காலத்தில் நம்ம கஷ்டப்பட தேவையில்லை. I'm not saying it's easier now. It's still tough. But you have supplies, you have information, you have things and that. ஸோ அதனால் நமக்கு அந்த பொறுமையை நம்ம இழந்துருந்தனால we think everything is easy, and therefore knowledge is also very easy. I keep on saying one thing. Knowledge is not power. Applied knowledge is power. Great. So when you don't apply your knowledge, it's not waste. It's a database passing cloud மறந்துருவோம். So I think to come back to your question, when you truly have a learning spirit in self, and people who understand I need to apply it, I need to unlearn, I need to adapt, and the journey la avanga varumbodhu they will truly see, okay, I am growing, I'm coming out of it. இல்லைன்னா நம்ம திரும்ப அதே வட்டத்துக்குள்ளே அதே குட்டி போட்டுன்னு அப்படியே சுற்றிட்டு இருப்போம். And this is not a country specific thing. This is a global thing. This is a phenomenon which happens everywhere, and I can truly state on that. I was long enough in Switzerland. I still have connections and friends over there. People get very quickly comfortable and settled in what they know, and இதுதான் எனக்கு தெரியும், இப்படி தான் வாழ்க்கை, இப்படி தான் நான் கொண்டு போவேன். இது வேறு மாதிரின்னா சொல்கிற விதம் ஒன்று இருக்குது, கேட்குற விதம் ஒன்று இருக்குது. ரெண்டும் சேர்ந்து கலந்து கொண்டு போகும்பொழுது people will understand. If they don't understand, something will hit. Something will happen. Something truly remarkable will happen. And I always go back to my things which inspire me. அதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப டிஃபைனிங் மூமெண்ட்ஸில் நான் வந்து எப்போவுமே மூவி அண்ணாமலை பார்ப்பேன். அந்த அண்ணாமலை படத்தில் வந்து அவர் ரஜினி சொல்கிறது போல் அந்த ஒரு நாள் கேலண்டரில் குறித்து வச்சுக்கோன்னு சொல்லி ஒரு சம்பவம் நடந்தோடனே ஒரு மாற்றம் உள்ளேருந்து வருது இல்லை, அந்த மாற்றம் உள்ளேருந்து வர்றது தான் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க. எனக்கும் இப்படி ஒரு நாள் நடக்குமான்னு. அது மூவியில் கிரேட்.
பட் நம்ம என்டர்பிரினர்ஸ் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸோட பேசும்பொழுது we speak with numbers, we speak with strategy, we give them outcome driven discussions and they understand. They're ready to listen if their ego is happy to accept it. இல்லைன்னா அது ஒரு ஜேர்னி, they also have to come through the path and then they will realize it.